Ladies and gentlemen, I would like to welcome to the final session, Cluster as a bridge in building connection between Polish and Ukrainian companies. We've got 5 guests. This panel is the most IT connection because here in Gdańsk we have in 2 persons. With me is Marek, Przeor, European Commission, DG Grow. He was also in the previous session, so I would like to say welcome to our online guest, Alexander Jurczak, President of the Ukrainian Cluster Alliance. If it's possible, I would like to ask to show our audience, our prelegents on Zoom at the moment. It's possible or not? Czy jest możliwość pokazania naszych uczestników online? Yeah, great. Alexander, we see you. Also is with us, Alexander is president of the Ukrainian Cluster Alliance, and a lovely girl, Olga Trofimiewa, cluster manager in Ukrainian Automotive Mobility Cluster. Hello, Olga. And also 2 Polish experts, Dariusz Szymczyka, Vice President of the Polish-Ukrainian Chamber of Commerce, and also Andrzej Czulak, Composite Technology Cluster, National Key Cluster. Hello, Andrzej. And in fact, last session, so the shortcut, and we start with the presentation of Marek, because yesterday we've got quite big event. Maybe not everybody heard about that. So Marek, show what EU at the moment think about European cooperation on the level with Ukraine, and also from our point of view, Ukrainian and Polish cooperation. Thank you very much, and welcome all colleagues as well remotely, particularly the colleagues from Ukraine with whom we work very closely and developing our relationships very, very intensively. I wanted just to tell you in the summary, so from very, very beginning, it's already started in 2017, the process of integration of Ukraine into the European Union, basically, in terms of we have visa facilitation since 2017, and then association agreement signed in September 2017, and then we had something which actually we must say it was breakthrough milestone, something which accelerated storm. March 2020, and shortly after this, the Ukraine applies for EU membership, and it's not left without response. In June 2022, European Commission recommends Ukraine as candidate status, and in June, the same month, the Council grants the candidate status, and since then, our relations even more intensified. So paradoxically, the war accelerated this process of European integration of Ukraine into the European Union. In June 2023, Commission updated about the progress of talks with Ukraine, and actually yesterday, and I think this is very important because yesterday we published the report on enlargement package. Not only Ukraine, but as well the other countries, including Moldova, Georgia, and so on. But it's really important that Ukrainian is on board. Probably a few years ago that will be impossible, but at the moment, Alexander, Olga, you've got it. So yesterday, actually, the European Commission recommends opening accession negotiations, and the Council, we will report and monitor so that in March 2024 we can have as well the voice of the Council. So this is a very important step because you know, we are not talking about Ukraine as a candidate country, but we are starting negotiations. I mean, we as a Commission propose to start negotiations with Ukraine as an accession country. And just shortly, you know, it's been already
in all different estimates, 81, 83 billion euro of financial support, humanitarian, military assistance to Ukraine. The same, the special trade arrangements, so actually alleviating trade barriers, and what we as European Commission proposed, the 50 billion euro facility for reconstruction of Ukraine. This is still to be agreed by the Council, but this is what we propose, and we are working in this with this in mind. The facility, actually, there's a pillar 2, very much important for businesses, because it's about funding for reconstruction, and this will go in parallel even if the war is happening. So all there's very explicit mentioning about tightening the business relationship between Ukraine and EU, and I want to emphasize this: tightening the business relations between EU and Ukraine in order to bring the Ukrainian companies into the EU value chain, so that they are more and more integrated. Of course, there's lots of things to be done. Still, there's a big progress. You can see the key findings of the 2023 report on Ukraine. If you Google it, then you will have the report. I will not go into details, but there was a big progress, and really huge steps in the really short time. The Ukrainians are doing really fantastic job in terms of complying with our requirements, including standards. But still lots of work to do, and we will do it, of course, by remit. So shortly, because what we at our level in DG Grow envisaged, so we have this business bridge, something which is support for 1,500 Ukrainian companies, SMEs, to facilitate the process into integration of the EU. They can have the grants of 2,500 euro in order to go for trade fairs, in order to participate in matchmakings. And then we have another one, which is Erasmus for young entrepreneurs for Ukraine, which is 40-30 proposal for 430 new Ukrainian entrepreneurs coming to EU to work. So here clusters can apply. So this is going to be on the platform available, the calls in January. And then we have as well in the single market program envisaged directly support for EU-Ukraine business partnerships, cluster business partnerships, dedicated for clusters, particularly in order to boost and help Alexander and Olga, Ukrainian Cluster Alliance, to build partnerships with EU clusters. So we will work in the sense of partnerships. We still need to put details, but the main idea is that we will have 500,000 per each partnership, maybe consolidated in industrial ecosystem, and we need clusters from EU to liaise with clusters in Ukraine. So this is something that we will launch as soon as single market program for 2024 work program is adopted. It will be adopted by the end of this year. So next year, in the very beginning, we will launch this call. So this is, it seems to be very small, but the real bulk is in this 50 billion. But this small actually is the beginning of our relationship. And I think what is very important right now is to really support and build this capacity of the Ukrainian clusters. And it's not only about business; it's about as well building, liaising together with decentralization, with the bottom-up approach of businesses to come together, pulling their capacities from the very in an organic way, bottom up. And I think what clusters in Ukraine have shown by now, it's effectiveness. I mean, really, they are effective, very concrete, no time on blah, 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 and I think maybe the conditions are sorry, but this is really, we, in March 2022,
it's a huge development. So I want to stop with this, but if you ask me about plans, Yes. the plans are about tightening the relations between Ukrainian clusters and EU clusters. Ukrainian clusters are already involved in many things that we are doing, almost on equal, as equal partner. The thing that is very important to help them building capacity. Yes, that is also, in my opinion, an appeal to our audience that our clusters also should engage. We do that in previous. In fact, we discussed after full-scale war beginning, and I'm really impressive with the speed up of acting European Commission. When we discuss in Košice or in Prague or in different places, I was not so sure that EU decision-making process will be so effective, because in EU we a lot discuss about bureaucracy and long-term strategy, and in this case, in the Ukrainian case, we can see completely different approach. In fact, is the Commission proposal? We need to have. Is of course, but in fact, European Commission is in fact the main focus and the main force in a EU system, and without support Commission, that will be, it takes a really longer time, in my opinion. So, Marek, we know that you have an airplane to Brussels today, and we know also that in Gdańsk we have some traffic jam. If somebody of our audience or our partners have question to Marek, it's exactly right time to this question. If not, we will be also have later session, question session, and also, in my opinion, Marek is really open expert for cooperation, and if somebody will be interested after our Congress, without any doubts, can write, email or call to Marek to further information. Well, I can mention apparently next week there's a big event on collaboration with Ukraine in Warsaw. So if clusters are interested to come to Warsaw, you are very much welcome. There will be colleagues from DG NIR, DG NR, from European Commission as well, DG GROW there. So there's as well occasion to discuss this in Warsaw next week. So thank you very much, Marek. And at the moment, I would like to go to our Ukrainian partners. And Alexander, you are with us. You hear the proposition and possibilities at the moment, and really congratulate that you are on the track to EU accession at the moment. If somebody asked me 1 year before that European Commission recommended, after 1 year I said mission impossible. But you've got it. I remember the Polish way to EU, so we have a little bit longer spaces to go, but in my opinion, success is enough or not. And in fact, European Cluster Alliance, Alexander, you are the president. It's a relatively young organization. You have been its president from the establishment, in fact. What was your work like at the time? In fact, 18 months, quite short, but really intensive time, like Marek said, a lot of events, a lot of activities. And also, what about your goals at the moment? What are the biggest problem at the moment on Ukraine, and also for the Ukrainian companies in the short or medium term? Yeah, thank you, Sebastian. Hello, everybody. It's a big pleasure and honor for me to represent Ukrainian Cluster Alliance. That's true that at the beginning we had almost immediate support from European Commission, thanks to Marek, because we've got this invitation and, let's say, proposal about aid at the first 2 weeks of the war. And we were united in small team with DG GROW, Marek, with the European Cluster Alliance, and
with Polish Cluster Association, Krzysztof Krystowski. So I well remember this first week, and in fact, it was an important factor for us to be united, because before the war, the Ukrainian cluster community, of course, we were many exchange, but we were not so much organized. So we established Ukrainian Cluster Alliance in March 2022. And at the beginning, of course, the first goal, the first task was how to be better mobilized, how to be better organized, to consolidate it. It was, let's say, natural movement of many clusters which were looking for some consolidated support. Because, of course, invasion of Russian, we lost almost immediately some cluster activity in Eastern and South region. And even till now, such cluster, textile cluster from each of agri-food, they, let's say, disappeared, even enterprise were relocated. So at the beginning, we had 16 clusters, and then we started to quickly grow. To the end of 2022, we had 50 clusters. Today, we have in the Ukraine Cluster Alliance almost 60 cluster and cluster initiative. What is the situation today? Of course, it's changing, because we started, let's say, today we are more care about some restructurization. Yeah, because at the beginning it was free of charge joining to Cluster Alliance. There was we wanted just to aid, you know, to help many young cluster, because majority of Ukrainian cluster, these are very young organization. Let's say average number of participants, it's about 30, 40, not more. So many of these clusters need support. But today, of course, we will look more on professional standard of cluster management, how they act, and we work a lot on internationalization. So in fact, we started last year this many internationalization program, and first contact, by the way, with you, Sebastian, with many other Polish clusters. But that today, of course, we are talking rather not just about exchange, but how to launch the project, how to launch a common program and project, and this is a bit different challenge. So another task or challenge today about our institutionalization, because we are looking for government support, how to be integrated into the government program. Marek mentioned it about this huge package of 50 billion euro, and in fact, it will be given to Ukraine, but on clear condition of, very detailed, very professional plans and program. So we are trying to be integrated into this program with cluster initiative, with our project. And of course, we prepared some project, let's say, together with our partner from Polish cluster, from other countries, and we are quite open for cooperation for that. So if somebody from our audience is interested, should call you or send email, or probably we have new possibilities thanks these grants, what Marek shows us, and that will be not only occasion to have meeting on the conference or during the chat on it, but realize true projects to strengthen our Ukrainian partners, and in fact not only Ukrainian partners but relations. That is really important. Thank you very much, Alexander. And at the moment, Olga, I would like to thank you for our cooperation. That is not only the last 18 months. When we can say about history of European Cluster Alliance, we have occasion to meet each other before, and that was for us probably a little bit easier to react in March, April, May, first months. But where are you at the moment? In fact, that is a little bit surprising in our case, because after the full-scale war, we are more active than before.
Certainly, more could have been done, but in fact, it's not so bad. So, what is the biggest challenge facing companies in Ukraine at the moment, from your point of view, concrete Ukrainian automotive cluster? Okay, thank you so much, Sebastian. First of all, I should thank you, not only because being here, because it's a big honor, of course, to participate in this event. But again, yes, we knew each other even before full-scale war, but you were the first actually cluster and the first person, yes, because again, we are talking first of all about human-centric approach, right? Who already in April 2022 organized with us matchmaking event. And it was very fast and it was very effective and very efficient. And of course, thank you, Marek, because you are our hero from, because you exactly was such a kind of a Prometheus who gave us a light in this darkness, which we had from 24th of February. So thank you really, because you exactly our heroes. I confirm. What should I say? Also, having a hat as the head of internationalization of Ukrainian Cluster Alliance and being a cluster manager of Ukrainian Automotive and Mobility Cluster, of course, there are different stages and different challenges which we had 1 year and a half and now. And if 1 year and a half, we really need kind of light in the darkness. And again, thank you, because you exactly gave us this light. Now we really need some kind of more really projects, and I would say even more investments to our industry. Again, if we are talking about Ukrainian automotive and mobility, it's definitely we need kind of big players or at least tier 1 suppliers, because in this case, it will be the easiest and the fastest and the most effective way how to disseminate European values, European standards among Ukrainian companies. Because as far as we are talking also about localization of manufacturing of production in Ukraine, because it's definitely could give us more job places and more, of course, impact and share in GDP growth. We definitely need big players, because again, in this case, this kind of dissemination of European standards would be really in a natural way, because right now, just listening webinars and information about how good the European standards are, it's great, but it's good when your customer require it to conform, to comply. And this is exactly also one of the main pillar of a single market. To be equal, we should really comply to requirements. And for this reason, again, we need more big players in our market. So you're welcome. Thank you very much, Olga. At the moment, I switch the language. Marku, bardzo dziękujemy za Twoją obecność i życzymy tylu startów, ilu lądowań. Także pozdrawiamy i liczymy na dalsze wsparcie w pracy z Brukseli. Jest z nami Dariusz Szymczycha. Darku, szczególnie chciałem Tobie podziękować, bo w trybie awaryjnym zareagowałeś. Mieliśmy awizowanego Jacka Piechotę, prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Wiceprezes stanął na wysokości zadania. Umówiliśmy się, że będziemy rozmawiać po polsku jakby w tej części, ale to wiele lat współpracy i też wasza szybka reakcja na wsparcie partnerów z Ukrainy. To, co jest dla mnie bardzo charakterystyczne, jeżeli się czy nasze krajowe, czy międzynarodowe media śledzi, bardzo dużo dzieje się w tym momencie nie tylko
scenie wojennej na froncie, ale także w ramach relacji gospodarczych, ekonomicznych. Jeżeli ktoś nawet uważnie tego nie śledzi, mamy momenty świetnej, fantastycznej współpracy, ale też są iskry. Jak z twojej perspektywy patrzysz na to, co się dzieje w tym momencie na poziomie relacji polsko-ukraińskich, gospodarczych oczywiście, ale też nie tylko. Jaki jest w twojej ocenie poziom tej wymiany? No bo też ona istnieje. Ja wiem po swoich klastrowiczów, natomiast ty masz jakby szersze na to spojrzenie i jakie widzisz wobec tego, co się dzieje, wczorajszej decyzji Komisji Europejskiej, dania naprawdę mocnego zielonego światła na zacieśnianie współpracy z Ukrainą, dalsze perspektywy, no bo też nie ukrywajmy, nie od wczoraj pracujecie jako Izba, to też jesteście instytucją mocno umocowaną i nasze ścieżki zawodowe już skrzyżowały się wiele lat temu. Dzień dobry. Rzeczywiście dziękuję za to słowo o tych awariach, bo czasami odnosimy z Jackiem Piechotą i z całą Izbą takie wrażenie, że specjalizujemy się w awariach, bo te awarie niestety pojawiają się w całkiem dobrze funkcjonującym mechanizmie. Mówiłeś, Sebastianie, o tym, że ta wojna to nie tylko pole walki. Rzeczywiście parę miesięcy temu, w ubiegłym roku, prezydent Zełenski powiedział, że ta wojna toczy się na dwóch polach, na polu walki i na polu ekonomicznym. Ukraina potrzebuje utrzymania gospodarki, Ukraina potrzebuje produkcji, potrzebuje eksportu po to, aby przynajmniej w jakiejś części finansować swój budżet i potrzeby swojego państwa. Jak spojrzymy na relacje polsko-ukraińskie, to one statystycznie wyglądają coraz lepiej. W ubiegłym roku przekroczyliśmy rekordowy 15 miliardów dolarów obrotu i wygląda na to, że wyprzedziliśmy Chiny i jesteśmy dzisiaj pierwszym partnerem handlowym Ukrainy. Oczywiście wojna co nieco w tym pomogła, bo w tym pakiecie polskiego eksportu jakąś część stanowi uzbrojenie, jakąś część stanowi paliwo, które siłą rzeczy pojawiło się jako nowy element eksportowy, no ale nie zmienia to faktu, że cyfry, dane statystyczne nie kłamią. Tradycją naszych relacji jest ten dysparytet handlowy, to znaczy zawsze Ukraińcy mieli ujemny bilans handlowy z nami. Pamiętam w ostatnich kilku latach, chyba tylko w czerwcu 2021 roku, my mieliśmy deficyt handlowy z Ukrainą. W tej chwili to nie wygląda najlepiej. Dane naszego Głównego Urzędu Statystycznego po 7 miesiącach wskazują, że polski eksport do Ukrainy to jest ponad 6 miliardów euro. To jest plus 30% w porównaniu do ubiegłego roku. Polski import z Ukrainy to 2,7 miliarda euro, minus 70 kilka procent. To pokazuje, że rzeczywiście ta wojna wpływa jakoś na gospodarkę, ale muszę twardo powiedzieć, że w Ukrainie są przynajmniej dwie dziedziny gospodarki, które działają w miarę normalnie. To jest oczywiście cały sektor IT i to jest rolnictwo. Dlatego z takim krytycznym podejściem odnosimy się do różnych decyzji, które w osłonce pięknych słów o ochronie polskiego rolnika psują możliwości Ukrainy do eksportu ich towarów, nie tylko do Polski, ale na cały świat. Jeżeli spojrzymy na aktywność gospodarczą ludzi, to też to świetnie wygląda, bo właściwie można powiedzieć, że spośród tego ponad 1 miliona obywatelek, głównie obywatelek Ukrainy, które przybyły i zostały w Polsce po wybuchu wojny, 700 tysięcy z nich pracuje. 40 tysięcy z nich założyło działalność gospodarczą. Różne dane pokazują, że mamy w Polsce obecnie ponad 25 tysięcy spółek kapitałowych z kapitałem ukraińskim. Oczywiście nie wszystkie działają, ale 6 tysięcy z nich powstało w okresie wojny. Czyli jest to ożywienie, które wynika z tego, że przedsiębiorcy ukraińscy traktują Polskę jako swego rodzaju pomost, bridge do Unii Europejskiej. To jest pierwszy element. I drugi element, w sytuacji, w której niemożliwa była relokacja firm z ich majątkiem z Ukrainy do Polski, bo to jest bardzo kłopotliwe także z powodów podatkowych, nie tylko technicznych, to ten kapitał, który był gdzieś tam zaparkowany w Europie, został zaangażowany w spółkach zarejestrowanych w Polsce.
Perspektywy są dobre, dlatego że Ukraina w końcu przystąpi do Unii Europejskiej i poszerzenie Unii Europejskiej zawsze opłacało się najbliższym sąsiadom nowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, więc tu nie ma dyskusji, że nam się także opłaci. No i ta przykra sytuacja, ale i też zarazem pozytywna, czyli konieczność odbudowy Ukrainy, daje nadzieję na ożywienie gospodarcze w Polsce. W ubiegłym roku jesienią analitycy PKO SA wyliczyli, że takie bezpośrednie korzyści krótkoterminowe, jeśli rozpocznie się odbudowa Ukrainy dla polskiego budżetu, to jest ponad 30 miliardów złotych rocznie. W perspektywie kilkuletniej to może być nawet 200 miliardów złotych. No ale dzisiaj kolejka tirów, które pragną przekroczyć granicę ukraińską, zatrzymuje się w centrum Przemyśla. To jest około 12 kilometrów od granicy i stajemy przed bardzo poważną barierą granicy. Jeśli chcemy być hubem odbudowy Ukrainy, polska infrastruktura, polska administracja, ale też ukraińska administracja, oba państwa, administracje obu państw muszą coś zrobić z granicą. To wymaga szybkiej interwencji. Tracimy na tym i my, i Ukraińcy, i nasza wspólna ekonomiczna przyszłość. Myślę, że ta wczorajsza decyzja o rozszerzeniu akcesji da formalne podstawy, no bo pracujemy już na kierunku ukraińskim jako organizacja od 2007 roku i te kolejki na granicach, no to niestety była bolączka od dekad. W tym momencie to wygląda jeszcze gorzej tak naprawdę w zakresie wymiany gospodarczej, a ją potrzebują szczególnie nasi też ukraińscy partnerzy. At the moment I switch the language and would like go to the Andrzej Czulak. The title of the panels states that cluster as the bridges in building connection between Polish and Ukrainian companies. What does cooperation currently looks like from the perspective one of the key national cluster, composite clusters at the moment? And what action have you taken and you are taking and what are planned at the moment, Andrzej? I would like that you speak the microphone. Okay. Yes, now is okay? Yes, we hear you. Yes, great. Ladies and gentlemen, Sebastian, thank you very much for the invitation. Hello, colleagues from Ukraine and all people which looking on our presentation in the internet. And I'm very keen to present our existing and future collaboration with our colleagues from the Ukraine, and here especially greetings from Kraków to Alexander, because some actions we doing together in the previous months, and for example in June this year we organized a trip to the conference exactly organized by Alexander and the colleagues from the Ukraine and the Ukrainian cluster. And the conference was about the cooperation in reconstruction of the Ukraine. And I am very, very happy that almost 50 people from Poland joined to this trip, including, of course, of the members of our clusters, the regional representative and the partners, not only from Poland, but also from the German cluster. And the conference focused on, how I said, reconstruction of the Ukraine, support from Polish companies and institutions. And during this conference, we not only discuss about the collaboration, but also we define the areas of the cooperation and the future step. During this trip, we also have a possibility to visit and make a study meetings in the area of the Lviv.
And thanks to this event, we also been able to establish first B2B contacts, which I hope are development in good cooperation. In last month, in October, as a part of trade fair and conference, Composite Expo, we organized a panel on the composite technology in reconstruction of the Ukraine. We invited the colleagues from Ukraine, from the Ukrainian clusters, to participate in the panel. At this event, together with Region Małopolska, we also set up a three-party booth, and their business representative and the Ukraine cluster could present their activities. And of course, during the event, was a little bit surprise for us, but we also started first Polish, Ukrainian, German, and Korean talks about cooperation in the rebuilding of the Ukraine. And currently, we have, especially with the Alexander, intensive conversation in preparation for the joint project between the Polish and Ukrainian cluster. And if I heard the presentation of Marek, they give us really huge possibilities for the next steps and for the next project which we will organize together. And I hope this help us for the transfer of the good practice from our cluster and also from our partners from Germany to the, I will say, maybe young but very strong our colleagues from the Ukraine cluster. Thank you very much, and I will give you really best greetings from this event about I heard already from yesterday. Congratulations. Thank you very much. That is words not only to me but also for Christopher, our association team. It's true, really nice event, and we finished the first round of question. If somebody from our audience have question to our expert panelists, it's time to do at the moment or on the after the second round. So I don't see at the moment the questions from the audience. So Olga, next question to you. In recent days, you sent me an invitation on Manufacturing Day Ukraine, which is organized on 30 November in Uzhhorod. My heart grows when I look at the consistency of the Ukrainian partners, in fact, in fighting to return to more than just economics activities and think about developments, in fact, not only on the war area, but also in the business area. What are your targets as event organizer, and what are your future plans and beyond after presentation of Marek? Super. Yeah, it's a pity that Marek is already going to the plane, but I really loved his slide in a cautious when he says that we are not just a country, we are a candidate country, and today we could say that we are not just a candidate country, we are already during accession, right? And saying the truth, if you would ask me a year ago, would it be possible to organize Manufacturing Day in Ukraine? I would say the same as you. Yeah, it's simply not possible. It's simply, this is a war situation. This is ongoing war, and how comes? And well, when you said that you had, as a Poland, you had a longer period, right? Yeah, absolutely. Than we do have. But well, I would prefer to have longer period, but not so expensive ones, right? Because we pay right now very high price for such a period. So as for Manufacturing Day, I think this is the best opportunity for all of you to see not only our companies,
not to see only our manufacturing company, actually, Eurocar, which is the biggest OEM producer of Skoda cars in Ukraine, but also to see our ecosystem. Because when you're asking, what is your future plans? Our future plans to build a really open ecosystem, open, innovative, which really based not only in innovations, educations, but also business development. And yeah, that's why, again, you are warmly welcome, because in this case, in this manufacturing day, you would see all our biggest players, actually, the most important players, exactly from representatives from that projects which Marek was talking about. And again, you could build your contacts, because right now, I would say we could say not only about B2B or cluster to cluster, yeah, C2C, but also we could start talking about ecosystem to ecosystem. Yes. And this is about our future, because we would like, again, to build and to grow ecosystem which is based on human-centric approach, based on our resilient, because probably you all could, again, you realize how resilient Ukrainian companies are. But we're also talking about sustainability, because our companies are talking about it every day, because sustainability for us, it's also a question of survival. So again, this is about our future. Again, we would like to be attractive, as attractive country. Of course, about attractive in manufacturing, because we understand that manufacturing is quite big key role, I would say, in economic growth for our country. And again, we also need job creation for our people who are working right now and who will come back after the victory from the front. Yeah, that is really important fact, and after a lot of mission impossibles of our Ukrainian partners, you are also hero. Absolutely, not only Marek, but you are have the the hardest role in this conflict in this time. We try to do as much as we can, and I really glad that, like Darek said, that at the moment on Ukraine is active IT sector and agriculture. What you said, I really hope that also the manufacturing, advanced manufacturing will be also rise, and we also need the strong Ukraine from not only Polish side, but also from EU. Andrzej talks about cooperation with Alexandre. Alexandre, it's time to you. And from your perspective, how do you assess the current activities of the European Commission, partner countries, other private and public organization, international organization, and also clusters? A moment ago, Marek told about his future plans, in fact, 50 billion of euro. At the moment, this money are coming here in Ukraine. We can see on our Olga slides the logotype of EU. So it works, in fact. And at the moment, what expectations are realistic and which are just dreams from your point of view? Yeah, so of course, there are more and more European programs available for Ukraine. We really appreciate this aid. Let's if we compare with 2022, we had some lack, some deficit of
let's say, program, grant, and today the situation is quite different. We have more and more different programs, even to the extent that sometimes our cluster don't know where to go, what program to choose, because each day there are more and more open funding opportunity. And of course, we are in a direct connection with European Commission to follow priority to set up. We participated in the call of Business Bridge, and some of our cluster are a member of this consortium, so we will participate in this program, which organized for 2,500 enterprise, as well in many other programs that Marek mentioned it. Maybe I just wanted to switch to our relationship with Poland, not just about European Commission. So in fact, European Commission act like a catalyst, and you see this picture of meeting in Košice, where we met Andrzej Czulak and many other colleagues. And in fact, it was like, driver to generate as a meeting, what Andrzej mentioning this big conference in Lviv, and it was in June. In September, we visited 3 cities, Rzeszów, Kraków, and Krynica. So we had really great support from Malopolskie Województwo, and this is like, we built a story of our relationship, which every day, every month, we have more and more partner. So you see just some list on the left, on the right, Ukrainian, Polish partner, and of course it's not full. There are more partner, but this is remarkable, let's say, for me, result, the achievement of this year, because if you compare last year or previous year, let's say as a cluster collaboration, we had almost nothing. And today, it's really a very big difference how we progress. And of course, we try to, strategize this approach, go up of B2B or C2C meeting, and especially with your Polish state agency FPPP. They are responsible for Industry 4.0. They was also here on our Congress, and they also say about this cooperation. It's really nice to hear from you. Yeah. So we try to be like bilateral program in smart industry. The same with we submitted grant application with Polish cluster association with Krzysztof, Anna Sokolowska to benchmarking about best practice and cluster standard, how to better manage cluster. So we are waiting for result, but this is like strategic for us, to go to some bilateral larger program, midterm program, and especially in policy making, because it's clear that Ukraine is a bit lagging behind Poland in cluster development, as in many other fields. It's clear. What we also have in our plan for the next year, we won a grant from USAID, and APAU will organize about 3 visits to Poland, bringing 10 control system integrator and development. It's mainly about industrial automation. So we plan this meeting beginning of December. And of course, it will last to March. We also cooperate with Photonic platform. I'm not sure it's cluster, but it's like, also some union of photonics players. So it will be big conference in Warsaw. What I forgot here, this also in December, there will be cluster mid-region in Krakow. So we plan to visit. It will be up to me, organized by Sustainable Infrastructure Cluster from Krakow, and we'll repeat this conference in Lviv in May of next year. So we invite you all to join us, because it's also planned in this grant from USAID. Beside of that, of course, we are really open, for partnering in Ukrainian program resilience recovery, not just Industry 4.0, but many other. And of course, we are ready to go together to many EU program, EU project. Last but not least, I would mention about our program, which, let's say, on deployment, faster and faster. It's called Professionals for Ukraine. And in fact, it's like program of coordination and supporting our foreign ambassador people, professionals who by their own wishes
their own, let's say, they like work like volunteers sometimes, but they try to mobilize, to organize their resources to better support us in Ukraine. And it's honor for me that Poland is the #1 in number of this ambassador, because we already made some conclusion last year, and this year there are more people in this program. So beside of Marek, okay, it's of course European Commission, but anyway, its origin is Polish. There are also Krzysztof Krestowski, Andrzej Czulak, Irana Lobocka, Adrian Jaszek. So we're really happy to have so many friends and people who help, to make us more resilient in this really difficult time. So I invite other clusters to join this list and to help Ukrainian clusters. The way is quite easy. You see on this previous slide many other way how to do, and it's like Andrzej organized this delegation to Lviv. Many of you can do similar thing, or study tour was organized by Jacek, by Adrian Jacek. So it's a similar way. Many of you can practice just making some, curation, mentoring, or some building some relationship with Ukrainian clusters. Thank you. Thank you very much, Alexander. That is really impressive. We have occasion to exchange our experience 1 year ago in Katowice during the panel with Krzysztof. After a year, we can say we got it, in fact. And next year we have 10th celebration of our Congress in Poland, and I, at the moment, really excited what we do during next year after this decision from yesterday. And also, Andrzej, we are in the final stage of our panel. From point of view composite clusters, we see its role in reconstruction of Ukraine. And to what extent do you plan to do? In fact, we can meet each other next week in Białystok on the conference on our technical university. Good information for Olga and Alexander. We discussed a few months ago about possibility to upskilling or reskilling Ukrainian workers in our demo lab. We also opened this demo lab a few days ago, unofficial, 7th December, that will be official presentation. So we are ready to next steps in advanced technology, like Alexander shows, 4050 human center concentrate solution. And Andrzej, what is your point of view about intersectoral cooperation? Is a huge challenge, but it's a right way? And do you think that it's better to go like only one company, or rather to looking for a synergy effect? Many questions, but I will start exactly about our organization of the meetings of the event in the next week in the Białystok. That means I will start also with the question exactly to Marek Przeor, but he's absent already. When will be next week the event in Warsaw? Because maybe I hope there will be not parallel exactly to our event in Białystok. But first of all, this is exactly intersectoral event in Białystok, exactly Białystok University of Technology. And from, of course, our point of view, it will be excellent opportunity for export from various fields. That means composite materials, metal materials, and of course the university. And I know that we will have also many visitors from the other countries to come together and discuss about the innovative solution. But
if we're talking about the innovative solution, this solution can be also help the Ukraine and the people from the Ukraine, for example, for the reconstruction of the civilians building or civilians infrastructure in Ukraine. Such a solution can also help for the transfer of the technology, innovative technology for different sectors of industry. And the second part of your question, from our point of view, from the Polish cluster of the composite technology view, we strongly believe in synergy. We as the composite cluster and our companies, we will be more effective when we working together, and if the most important needs in the field of the, in our case, composite technologies and composite materials will be determined by Ukraine clusters. Collaboration, I think, reinforce our strengths and allows us to contribute more significantly to the reconstruction efforts in the Ukraine. That's mean if we will know the needs of the Ukraine market, Ukraine people, and we will working together, not only in one cluster, but together with the all Polish cluster, we can bring more efforts in reconstruction of the Ukraine. Great information. I absolutely agree with you. Our conference in Białystok is organized also with Polish construction cluster and also with support Klastry polskie. Every event, in fact, in Poland which are organized, we have strong support from our association. So, Olga, we are trying to be ready for the ecosystem cooperation. And last week in Białystok on our technological university was also partners from the Polytechnical University from Lviv. We discussed with friends from Warsaw Technology University and also Krakow. In my opinion, we are ready to next steps. And in fact, the last question in our session, Darek, patrząc na jakość współpracy z twojej strony, to jest kilkanaście lat pracy. Ja pamiętam 2007-2008 rok, kiedy pierwszy raz z Izbą mieliśmy kontakty, więc to było jeszcze przed aneksją Krymu, przed wojną pełnoskalową. Ty, jak z twojej perspektywy widzisz te różne etapy pracy i jaką widzisz perspektywę przyszłą? Bo jak myśmy zaczynali pracę na Ukrainie, pamiętam moje pierwsze wyjazdy, wczoraj przy kolacji wspominaliśmy, no to większość osób się pukało, gdzie w ogóle chcecie jechać. Jak patrzymy teraz na propozycje spotkań, istnieje pewnego rodzaju obawa przed wyjazdem na Ukrainę. Rok temu w Koszycach się wydawało, że to się może nie wydarzyć w perspektywie roku, dwóch. Teraz już te przedsięwzięcia się odbywają. No jesteś jedną z najbardziej doświadczonych osób. Masz też doświadczenie sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, więc też absolutnie z poziomu top level polityki masz perspektywę, nie tylko z gospodarczego punktu widzenia. Jak z twojej perspektywy te różne faktory się składają? Czy ty widzisz już ścieżkę, czy ta ścieżka będzie się dopiero tworzyła i jeszcze jest nieodkryta? Ta ścieżka już jest, no to jest ścieżka dotychczasowych doświadczeń gospodarczych Polski i Ukrainy, dotychczasowej solidarności i tego, co się wydarzyło po 24 lutego ubiegłego roku. To jest ten zryw pomocy humanitarnej, pomocy militarnej, pomocy finansowej dla Ukrainy i sam fakt, że polscy przedsiębiorcy jako biznesmeni, jako firmy pozostali w Ukrainie. Chcę zwrócić Państwa uwagę, że polskie firmy, które zainwestowały właśnie w 2007, 2006, 2008, 2009 roku w Ukrainie spore pieniądze, cały czas pracują
nie chwalą się efektami swojej pracy, bo jest to ryzykowne z punktu widzenia bezpieczeństwa pracowników i firmy. Są takie polskie firmy, które inwestują w czasie wojny i to są duże polskie firmy. Ponad 600 polskich firm ciągle prowadzi operacje w Ukrainie, a nasza izba jest tą strukturą, która jest strukturą uniwersalną, ponieważ działamy równolegle w obu krajach i pracujemy nie tylko w Polsce, ale i w Ukrainie. Mamy biuro główne w Kijowie, poza biurem warszawskim. Cały czas pracują nasze przedstawicielstwa w Charkowie, w Odesie, w Tarnopolu, w Lwowie, w Połtawie. Nie opuściliśmy Ukrainy 24 lutego. To był taki moment w Kijowie, kiedy z polskich instytucji był pan ambasador i część pracowników ambasady i biuro naszej izby przechowywa 4 na Podolu. Czyli ta ścieżka jest, te doświadczenia są. Teraz chodzi o to, żeby to polskie doświadczenie znowu ubrać w europejski kostium, ponieważ zaczną się pewnie wiosną przyszłego roku konkretne negocjacje akcesyjne Ukrainy z Unią Europejską i tutaj możemy zaoferować swoje polskie doświadczenie okresu przedakcesyjnego i sposobu negocjowania. Czasami odnoszę wrażenie, że nasi ukraińscy przyjaciele mają takie podejście, że coś się wydarzy na zasadzie włączenia i wyłączenia światła. Otóż tak ta akcesja nie będzie wyglądała, tak nie będą wyglądały te negocjacje. Dlatego przyjrzenie się polskiemu doświadczeniu i skorzystaniu z naszych dobrych i złych doświadczeń może być bardzo, bardzo pożyteczne. Niebawem uruchomiony zostanie program wsparcia Unii Europejskiej dla Ukrainy w latach 2024-2027, New Ukraine Facility, i w tym drugim i trzecim filarze pomocowym świetnie możemy się znaleźć. Ten drugi filar pomocowy to jest taki filar inwestycyjny, wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, a trzeci filar to jest filar doradztwa, pomocy technicznej. I tutaj polskie doświadczenie na pewno naszym ukraińskim przyjaciołom się przyda. Bardzo często cytuję nie to, co ja wymyśliłem, to Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego, zresztą bardzo aktywnego w Ukrainie, mówi, że starszy brat jest zawsze lepszym nauczycielem niż nauczyciel. I życzylibyśmy sobie, aby nasze relacje w perspektywie unijnej Ukrainy tak się właśnie ukształtowały, byście, drogie siostry i bracia ukraińscy, wykorzystali nasze doświadczenie, to co myśmy już przerobili, żebyście nie tracili czasu w ramach negocjacji. Dziękuję bardzo, Darku. Rzeczywiście zgadzam się. Ja pamiętam, jak w 2004 roku w Kijowie w Narodowej Akademii Publicznej Administracji miałem możliwość pracy z poziomu eksperta. Wtedy zaczynała się droga ta, powiedzmy, Ukrainy do Unii Europejskiej z różnymi zakrętami, wykolejeniami po drodze. I myślę, że też dojrzałość do korzystania z dobrych praktyk. Pamiętam, jak myśmy nie do końca chcieli korzystać z doświadczeń Finlandii, Szwecji. Mówiliśmy, że jesteśmy absolutnie innym krajem, unikalnym i zupełnie innym, a się okazało, że koledzy z Grecji, Hiszpanii czy Portugalii też w parę miejscach poparzyli ręce i niekoniecznie musieliśmy robić to samo. Także no myślę, że też ten ekosystem, o którym mówiła Olga, tworzący się po obu stronach granicy, która przeszkadza we współpracy w tym momencie, będzie ułatwiał i to, o czym mówił Aleksander, czy Olga, czy Andrzej, to jest przed nami. We are at the moment of the final stage, in fact, our panel. If somebody have the question, that is the last occasion. If not, the final tips or remarks from our experts. In fact, maybe your own resolution for the next year. 1 minute to final remarks. We start with Andrzej. Ladies and gentlemen, final remarks. We will continue collaboration with the Ukraine. We will continue
support from our side, our friends, brothers, sisters from the Ukraine. Our cluster members, they are open for new approach, and I hope the next conference organizing by the Alexander, there will be bigger and bigger, and we will meet also the new partners and new clusters, because only the synergy of the Polish cluster and creation of the right, I will say, offer an approach for the reconstruction of the Ukraine bring the efforts for all sides. Thank you very much. Thank you very much, Andrzej. And it's time for Darek. Darku, twoja rada dla... Trzy dobre rady. Pierwsza rada dla przedsiębiorców zrzeszonych w klastrach i spoza klastrów. Nie czekajmy na to, aż wojna w Ukrainie się zakończy. Odbudowa Ukrainy już teraz trwa i trzeba w tym uczestniczyć już teraz, aby zbudować sobie przyszłość gospodarczą w Ukrainie. Druga rada, szanowni państwo, zróbcie swoje strony internetowe także po ukraińsku, bo nasi ukraińscy goście dzisiaj świetnie mówią po angielsku, ale język angielski nie jest językiem urzędowym w Ukrainie. Pamiętajmy o tym, że język ukraiński w tych warunkach wojny jest bardzo ważnym elementem tożsamości narodowej i tą realnością na poziomie chromad i mniejszych miejscowości. I trzecia moja rada, moje życzenie właściwie, wstąpcie, szanowni państwo, do Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Ponad 30 lat doświadczenia we współpracy gospodarczej z Ukrainą. Przeżyliśmy wielu prezydentów, wiele rządów. Przyszłość przed nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie, Darku. Potwierdzam, warto z Izbą współpracować. My to robiliśmy też już od lat. And at the moment, Olga, it's your turn. Thank you so much. I understood a bit what the previous speaker said, and actually I also would like to say that this is the momentum. This is the momentum of building relationships, of finding the best partner for you, and definitely to cooperation between you, between your companies, between your clusters, between your ecosystems and Ukrainian ones. And because, yeah, you understand that after the victory, probably all partners will be already booked and fully engaged with other projects and with work with other partners. So again, this is the momentum to cooperate and to build our common future. Thank you. Thank you very much. And Alexander, last tip. Yeah. I completely agree with my colleagues. So the let's say backbone, like fundament, it's relationships, and we are on the right track to building this relationship with many new partners. I think smoothly these relationships are to be converted to the project. We should target more and more real project with Polish partner. Some project we try to integrate into some larger scale program, what we call bilateral. So this is clear our target for smart industry for the next year. And of course, we try to be integrated together to government program on both sides, because the Polish government, they have already, like other countries, they have some budget, some special program for Ukrainian recovery. So I think like cluster, we should be integrated into this program on the both sides, Ukrainian and Polish side. And finally, of course, stay with Ukraine. Thank you. Dziękuję bardzo for your support, for all aid we have from you. And let's continue. Okay, so in my conclusion, in fact, I think that we need the scale up. That is the most important thing, and I see that our president, Krzysztof Krystowski, have something to say. Yes, I would like to join to this panel with some comment as well. First of all, I don't know if you can see me. I can see you.
Okay, hi guys. So it's I'm really happy to have you with us. This is not the first time, and first, what I would like to say, as was said by Sebastian before, you are real heroes of in our hearts, and the first what we wish you is to finally find soon the end of this stupid bad war. And that's the first what we should say to all of you, to our Ukrainian friends, that this difficult situation should be finished as soon as it is possible, and they're our wishes to you. This is the first and the most important. The second thing is that we should work closer, and I hope that we will have even better opportunities and environment for this long-term cooperation after all those bad things will gone, and then we could be focused so much on our cooperation, real industrial business, science, etc., and people-to-people cooperation. So I hope that next 2024 year would be very, very full of cooperation between Polish clusters, Ukrainian clusters. I hope that also other colleagues from other European countries, including our friends from Lithuania, for example, or some Czech Republic, those who are very much engaged, or Slovakia, already in this cooperation with you. So thank you that you are with us. I hope that the next time we will have opportunity to meet personally, not only online. And I hope, Olga, Alexander, that next year we can do some nice projects. We can develop this cooperation also with you and with your companies, with members of your clusters, here in Poland, and in direct cooperation with clusters from Poland. So thank you very much. And I would like also thank you to our technical support. Thanks them, we have absolutely clear connection, and also our translator guys, absolutely fantastic 2 days of work. Great job. Thank you very much from all our team. And for the last words, I would like Sława Ukrainie. Героям слава! Героям слава! Дякую, дякую bardzo. Dziękuję bardzo. No dobrze, i teraz proszę Państwa, dziękuję bardzo Sebastianowi za prowadzenie naszego ostatniego panelu. I cóż, tak jak wczoraj otwierałem nasz kongres, tak dzisiaj wypada powiedzieć, że to już jest koniec 9. Kongresu Klastrów Polskich. Dziękuję wszystkim tym, którzy dotrwali do końca. Dziękuję jeszcze raz na podsumowanie wszystkim naszym panelistom. Dziękuję wszystkim organizatorom. Jeszcze raz dziękuję województwu pomorskiemu. Dziękuję dziewczynom Ani Sokołowskiej, Karolinie Sękulskiej, które tutaj pot i krew przelewały, żeby to wszystko się udało. Dziękuję naszym tłumaczom, którzy przez 2 dni dzielnie tłumaczyli z polskiego na angielski, a jeszcze dzielniej z angielskiego, na przykład w moim wykonaniu, na polski. Także pozdrawiam. No cóż, dziękuję i niech padną te ostatnie słowa. 9. Kongres Klastrów Polskich przechodzi niniejszym do historii i czekamy na 10.
Fundusze europejskie w latach 2014-2020 to m.in. sukcesy polskich przedsiębiorców, wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dynamiczny rozwój ośrodków innowacji poprzez wydarzenia, szkolenia, finansowanie, edukację oraz wspieranie współpracy przedsiębiorstw. Lata 2014-2022 to 13 000 umów o dofinansowanie i 15,3 miliarda złotych przyznanego dofinansowania na terenie całej Polski. Nasi beneficjenci są bardzo pomysłowi. Wprowadzają na rynek np. innowacyjne dachowe wymienniki ciepła, dofinansowane z programu operacyjnego Polska Wschodnia. Skonstruowali innowacyjny szybowiec wyczynowy, dofinansowany z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wprowadzają też projekty doradcze, takie jak Sukcesja z sukcesem, dofinansowanie z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Fundusze Europejskie 2021-2027 to nowa perspektywa finansowa. Jest ona kontynuacją programów z poprzedniej perspektywy i obejmuje Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej i Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Fundusze Europejskie. Razem przed siebie! Historia przemysłu to historia transformacji i napędzających ją wizjonerów. Oto śruba. Kiedyś musiał wykuć ją kowal, każdą z osobna. Setki i tysiące śrub. Nie było dwóch identycznych, więc w tamtym świecie każda maszyna była rękodziełem. Pięknym, ale mało efektywnym. Idea, że śruby można produkować maszynowo, narodziła się w głowie jednego człowieka. Standaryzacja części zamiennych rozpędziła rewolucję przemysłową. Bez standaryzacji nie byłoby przemysłu. Lampa naftowa, żarówka, nawet karabin maszynowy – to wszystko wynalazki pojedynczych geniuszy. W XIX wieku transformację przemysłową napędzali wizjonerzy. Nasi dziadkowie postrzegali przemysł z perspektywy linii montażowej. Praca rąk setek lub tysięcy ludzi, prosta optymalizacja i efekt skali tworzyły przemysłowe imperia. Komputeryzacja oraz automatyzacja zmieniły układ sił i sprawiły, że ludzie zaczęli pracować ramię w ramię z robotami, a wynalazczość przeniosła się do centrów R&D. Równocześnie dane stały się surowcem, takim jakim dotąd była ropa. Dziś niezwykle istotny jest elastyczny model produkcji, który pozwala szybko reagować na potrzeby klientów. Bez modernizacji parku maszynowego oraz infrastruktury ciężko jest utrzymać konkurencyjność na globalnym rynku. Zmienia się sposób myślenia o miejscu i roli pracowników, bo transformacja cyfrowa bardzo zależy od kompetencji oraz talentów ludzi. Wdrożenie rozwiązań przemysłu przyszłości wymaga szerokiego horyzontu i zdolności organizacyjnych. Przedsiębiorca XXI wieku musi wiedzieć, jak efektywnie i bez szkody dla środowiska wykorzystać zasoby, jak szkolić kadry i reagować w ciągle zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Skorzystaj z wiedzy oraz doświadczenia ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości. Pomagamy w cyfrowej transformacji do przemysłu 4.0. Planując ekspansję na nowych rynkach, potrzebujesz ekspertów, którzy pomogą Ci zminimalizować ryzyko. Potrzebujesz profesjonalistów, którzy od lat funkcjonują w lokalnej rzeczywistości i potrafią dotrzeć do właściwych osób. Skontaktuj się z nami. Polska Agencja Inwestycji i Handlu to stale rosnąca sieć biur na 6 kontynentach. Sprawdź, co możesz zyskać, bo sukces zaczyna się od informacji. Cyfrowa platforma HR 4.0 to nowa usługa Klastra SAM, umożliwiająca przygotowanie i rozwój kompetencji kadr przyszłości, szczególnie w obszarze HR. Dostęp do bazy wiedzy. Wymianę dobrych praktyk ekspertów HR. Wsparcie pośrednictwa pracy i pozyskiwania talentów do organizacji. Współpracę biznes-edukacja. Skontaktuj się z nami w celu skorzystania z usługi. Film promocyjny dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
SESJA Go Digital to nowa usługa Klastra SAM dedykowana małym i średnim firmom produkcyjnym, której celem jest wsparcie w procesach transformacji cyfrowej i wdrażania rozwiązań przemysłu 4.0. Usługa podzielona została na 2 obszary. Część demonstracyjno-szkoleniową realizowaną przy użyciu mobilnego Centrum Demonstracyjnego Przemysłu 4.0 oraz wirtualnej fabryki cyfrowe MŚP oraz część doradczo-konsultingową, w ramach której ekspert przy współpracy z odbiorcą usługi stworzy plan transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa. Skontaktuj się z nami w celu skorzystania z usługi. Film promocyjny dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Lubuskie to region pełen możliwości. Tutaj możesz odpoczywać, uczyć się i rozwijać swoją karierę. Tutaj znajdziesz atrakcje turystyczne, znakomite uczelnie i nowatorskie szpitale. Tutaj spotkasz się z ludźmi, którzy mają wizję i pasję. Wyobraź sobie, że oglądasz film w otoczeniu największych gwiazd Hollywood, a godzinę później jesteś w samym środku obrazu Van Gogha. Już po chwili popijasz cydr w urokliwym sadzie, planując dalszą podróż. Wieczorem jesteś pod największą tężnią solną w Europie i smakujesz piernika z miasta, w którym żył ten, co wstrzymał słońce i ruszył ziemię. Potrafisz to sobie wyobrazić? Nie musisz. Wszystko to znajdziesz w Kujawsko-Pomorskiem. ARP i Vehicles to nowa, a jednocześnie mogąca poszczycić się dużymi osiągnięciami marka w grupie kapitałowej ARP. Powołana do życia przez Agencję Rozwoju Przemysłu w 2020 roku kontynuuje projekt produkcji pierwszego polskiego zeroemisyjnego autobusu, wcześniej realizowany przez Rafako. Inwestycja ARP wpisuje się w światowe trendy rozwoju elektromobilności i bezemisyjnego transportu. ARP i Vehicles jest to projekt realizowany w ramach rządowej strategii odpowiedzialnego rozwoju. Jest to jeden z 2 przyjętych kierunków rozwoju elektromobilności w Polsce. My odpowiadamy za ten projekt związany z e-busem, czyli elektrycznymi autobusami, zeroemisyjnymi autobusami. To autobus, który jest przede wszystkim autobusem polskim. Od początku został on zaprojektowany przez wielu polskich inżynierów. Zaprojektowany z myślą o tym, żeby jak najwięcej podzespołów było właśnie produkcji polskiej. Dlatego ponad 60% komponentów właśnie jest produkcji i pochodzenia polskiego. Spółka nie jest spółką mającą tak wielką tradycję jak chociażby polski Autosan, ale jesteśmy spółką bardzo dynamicznie rozwijającą się, która z roku na rok zwiększa swoje przychody. Nie możemy narzekać na brak zamówień. Sukcesy na targach czy w Brukseli, czy podwójny sukces w Kielcach, czy Plovdiv, czy Saloniki, to wszystko spowodowało, że portfel zamówień mamy wypełniony maksymalnie. We wrześniu 2020 roku Agencja Rozwoju Przemysłu sfinalizowała umowę zakupu od Rafako spółki celowej Rafako e-Bus. Tym samym przejęła kontrolę nad projektem konstrukcyjno-technologicznym polegającym na opracowaniu, homologacji i rozpoczęciu seryjnej produkcji innowacyjnego autobusu elektrycznego. Dzisiaj projekt ten jest rozwijany z powodzeniem przez spółkę ARP i Vehicles.
Produkowany przez nas autobus to jedno z najbardziej innowacyjnych osiągnięć polskiej inżynierii ostatnich lat. W jego konstrukcji wykorzystaliśmy pionierskie rozwiązanie polegające na umieszczeniu baterii nie na dachu, ale pod podłogą pojazdu. Dzięki temu istotnie obniżono środek ciężkości autobusu, co z kolei wpływa na stabilność toru jazdy, bezpieczeństwo i łatwość prowadzenia. Pomimo baterii pod podłogą, autobus jest całkowicie niskopodłogowy na całej długości oraz w pełni przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach. Nasze autobusy są także wyposażone w innowacyjne silniki w nowoczesnej technologii PMSM, które gwarantują niezawodność i doskonałe osiągi, przyspieszenie, moc, sprawność oraz niezawodność autobusu. Zielony transport to przyszłość komunikacji. Agencja Rozwoju Przemysłu aktywnie działa na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce. Wybiegamy myślą do przodu i już teraz dostrzegamy potencjał tego rynku, korzyści biznesowe, znaczenie dla ochrony środowiska i rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki. Stąd nasze inwestycje w sektor elektromobilności, a ich wzorcowym przykładem jest powołana przez nas spółka ARP e-Vehicles. Powstanie spółki ARP e-Vehicles doskonale wpisuje się w potrzeby polskiego transportu publicznego. W ostatnich latach coraz więcej samorządów przechodzi na niskoemisyjny transport publiczny, a od 2025 roku w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców autobusy spalinowe zostaną zastąpione elektrycznymi. Trend niskoemisyjnej komunikacji publicznej przekłada się na wzrost zamówień realizowanych dla samorządów przez ARP e-Vehicles. Agencja Rozwoju Przemysłu jest naszym 100% właścicielem, dzięki któremu mamy finansowanie na naszą produkcję. Naszymi klientami są głównie miasta, gminy, związki powiatowe, powiaty i spółki komunalne, które realizują transport na terenie miast i gmin. Wszyscy ci klienci wymieniają obecnie tabor spalinowy na nowoczesny, ekologiczny, elektryczny. Oprócz rynku polskiego jesteśmy zainteresowani rynkiem europejskim. W zeszłym roku pokazywaliśmy nasze auto na targach w Grecji, w Salonikach, gdzie spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem z uwagi na jego małe wymiary, które były bardzo dobre i bardzo dobrze się sprawdzały na greckich, wąskich ulicach. Usprawnieniu produkcji sprzyja niedawna przeprowadzka firmy do bydgoskiego parku przemysłowo-technologicznego, jednego z największych parków tego typu w Polsce. Dzięki temu spółka zyskała przestrzeń do rozbudowy działu produkcji, a także znakomity przyczółek do dalszej ekspansji. ARP e-Vehicles to nie jest zwykła inwestycja. Jesteśmy dumni, że wspieramy projekt będący w pełni efektem polskiej myśli technologicznej i wytworem polskiego przemysłu. ARP e-Vehicles udowadnia, że polski kapitał i polska innowacyjność mają szansę konkurować jakością nawet na rynkach zagranicznych. Pierwszy polski autobus elektryczny produkowany w nowym bydgoskim zakładzie to także ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju. Jest przyjazny nie tylko dla środowiska, ale przede wszystkim odpowiada lokalnym potrzebom. W Agencji Rozwoju Przemysłu chcemy, żeby zielony transport był łatwo dostępnym nie tylko w wielkich miastach, ale także w Polsce gminnej i powiatowej.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna InvestPark to aż 3 województwa, 174 gminy i 29 powiatów. Od początku funkcjonowania siedzibą spółki jest Wałbrzych, drugie największe miasto na Dolnym Śląsku. Dolny Śląsk to jeden z najszybciej rozwijających się regionów w całej Europie. Zróżnicowana kulturowo i bogata przyrodniczo część kraju, której dynamiczny wzrost zapewniają branże automotive, logistyka, IT i nowe technologie. Południe Polski to także systematyczne inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową. Wielkopolskie. Lokacja najstarszych polskich miast. Region bogaty w złoża węgla brunatnego i gazu ziemnego. Ponad 3,5 miliona mieszkańców i prężnie działająca sieć instytucji otoczenia biznesu wspierają branżę spożywczą, chemiczną i budowlaną. Wielkopolską strefę gospodarczą wybrali liderzy rynku, w tym m.in. Volkswagen, Rawak, Dino i Flex Films. Opolskie. To zróżnicowany przemysł, wyjątkowa architektura i zabytkowe budownictwo. To region otwarty na innowacje i odnawialne źródła energii. Województwo napędza branża maszynowa i motoryzacyjna. To serce światowych potentatów. Mondelez, Mitsui High-Tech czy Umicore. Polska Strefa Inwestycji, w którą wpisuje się obszar zarządzany przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną, to pomoc publiczna, ulgi w podatku dochodowym i wsparcie dla inwestorów prywatnych. Intensywność pomocy publicznej na terenach zarządzanych przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną sięga od 20 do aż 60% w zależności od lokalizacji inwestycji. InvestPark to jednak nie tylko przedsiębiorcy i miejsca pracy, ale także strategiczne przedsięwzięcia własne, w tym lokalne centra biznesu i hale przemysłowo-magazynowe w aż 6 atrakcyjnych lokalizacjach. Współpraca z nami to także kompleksowe doradztwo biznesowe, networking i wsparcie wymiany handlowej, nowoczesne centrum szkoleniowe, wspólna grupa zakupowa i inwestycje we wspólną przyszłość w ramach klastrów edukacyjnego, motoryzacyjnego i lotniczego. W Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej bije serce najważniejszych światowych inwestycji. InvestPark znajduje się na skrzyżowaniu strategicznych szlaków handlowych i komunikacyjnych. To najatrakcyjniejsza lokalizacja biznesowa wybierana zarówno przez polskich przedsiębiorców, jak i globalne marki. Strefa to optymalne położenie geopolityczne i lokalizacja atrakcyjna dla biznesu. To dogodne połączenia drogami ekspresowymi, rozbudowany system linii kolejowych i dostępność do międzynarodowych portów lotniczych. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Od 25 lat wspólnie rozwijamy gospodarkę Polski i regionu. Od ponad 30 lat edukujemy i wspieramy przedsięwzięcia ekologiczne na rzecz zielonej transformacji. Jesteśmy pełni zielonej energii i podajemy ją dalej. Naszym klientom dostarczamy nowoczesne rozwiązania finansowe oraz oferujemy doradztwo ekspertów. Zapewniamy narzędzia, by skutecznie mierzyć się z wyzwaniami klimatycznymi poprzez redukcję zużycia zasobów naturalnych czy wzrost zastosowania odnawialnych źródeł energii. Kredytowaliśmy dziesiątki tysięcy inwestycji proekologicznych o wartości powyżej 52 miliardów złotych. Projekty społeczne realizujemy poprzez programy Fundacji BOŚ oraz przy zaangażowaniu naszych pracowników w roli wolontariuszy. Dobra energia wraca, zielona także. Otrzymany w 2021 roku rating ESG plasuje nas w gronie 18% najlepiej ocenianych banków na świecie. Nasz zapał do zielonej transformacji nie maleje. Nieustannie szukamy nowych dróg rozwoju. Inwestujemy w zieloną przyszłość.